уважаемые участники. Разрешите продолжить. Коррина любезно согласилась нам протранслировать вторую часть, очень интересную, про цели устойчивого развития в образовании. И на самом деле эта очень тема сейчас актуальная, она обсуждается не только на уровне стран, но также на самом высшем уровне. Недавно прошла генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже, и обсуждалось, каким образом мы можем достигать цели устойчивого развития. Их всего 17 определено, и каким образом мы можем способствовать этому. Способствовать тому, чтобы в нашем обществе было больше стабильности, чтобы оно развивалось, чтобы мы чувствовали себя счастливыми. Поэтому это не только абстрактные цели, про которые можно говорить, это непосредственно касается нашей жизни. Поэтому я думаю, что этот доклад будет интересен для вас не только с научной точки зрения, но также и с персональной. Коррина, please. Hello again. Hi everyone. Before I go ahead with this, can I just ask, I know we have some teachers here and a lot of students. What kind of things are you studying to the students? What are you studying at the moment? You can shout out. Is anybody learning to be a teacher, teacher training? No? Okay. So what I'm going to teach you today then is how we embed sustainable development goals in national curriculum. So in state education, how we kind of use these development goals alongside teaching reading and writing. So what I'm going to do, a little bit different today, is actually deliver a reading and writing lesson to you. Instead of telling you how I do things, I will just show you a lesson with the goals embedded for you to understand. So we are going to see SDGs, Sustainable Development Goals, embedded in GCSE English. And in the UK, GCSE English means a General Certificate of Secondary Education, and it's skills in reading and writing. Students will be expected to read a lot of text and answer questions, so we build them up to have all of these skills in place before the exam. So I would like you to join me and play the role of students as if you were doing this lesson. Okay, so the learning objectives that we have for this lesson will be to compare similarities between text, to use evidence from the text, and to draw inferences and justify points of view. So you can see in the Bloom's taxonomy here, we are looking at skills that show how to understand, how to apply, how to analyse and evaluate, and also how to create, because there will be opportunities for students to be creative. I'm not going to get you writing essays or anything, don't worry. So I would start this lesson by a little introduction to the term inference. So I'm going to ask you to work with me here, please. What is the weather like in the following compound sentence? And the sentence is, the man stepped out of his house and opened his umbrella. What's the weather like? Raining, thank you. How did you know that? Umbrella, easy peasy, okay. Yes. So, a little bit more difficult. Is it 11 or 5 in the morning or night? Easy? It's the morning, absolutely. How did you know the sun is up? Very easy, but what you're actually doing is using inference skills. I know you guys you're up
here with education. That's okay, just pretend. How many people are having breakfast? 4. How did you know that? 4 glasses. Exactly. So you know that it's morning and some breakfast is laid out for 4 people, you've counted the juice. What do you infer about the family's socio-economic status from this image? Good, excellent. A good status. We're not talking about lower or lower socio-economic background. We know that this is middle class or upper class. How do we know? Exactly. Good furniture. We've got plants. We've got fresh juice. These all cost money. Flowers, exactly. So actually what we're doing here is inferring about the family's background, okay? So we're looking at economic conditions here. We're actually learning about inference, but we can learn about economy at the same time and some different wider skills. So a quick terminology recap. The text or the image implies, but we infer. So we infer from the image. Explain in your own words what inference is based on the activities you've just done. So see, watch, guess. Did you make discuss? You know more knowledge than what's been shared. Somehow, you knew about the family's background, you knew that it was raining because you analysed the word umbrella, so these are skills you're already doing and you don't know their skills. Dictionary definition says, a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Have we touched on any sustainable development goals so far? Mm-hmm. Yes. Yeah. Economic conditions. Yeah. So you're absolutely right. We have touched on some SDG goals already without it being forced. We already do this. We just need to be aware we're doing it. So there you go. We're looking to address global challenges with sustainable development goals in education. We are looking at mainly poverty, health, education, inequalities, climate change, environment, economy, peace and justice. So to use this in a national curriculum can seem a little bit difficult at first. However, I'm going to show you that it's not that difficult. We do it anyway, we just don't know we're doing it. So if you were my real students and we're in a class, I would say to you, spend 10 minutes researching this agenda and report back to the class with your findings. And the skills being developed here are use of technology with researching, reporting back to the class in communication skills, and also learning about these wider themes, these sustainable development goals as well. Let's have another example from a lesson. What is happening in this image? Would you like to explain it in your words? What do we see? You can shout out, it's okay. Да. На мой взгляд, идущий в пиджаке мужчина возмущен присутствием вот этого сидящего мужчины.
и к кому-то обращается. Thank you. So here we can see that we can guess that this well-dressed man saw this power man, poor man, and he decided to help him, or not to help because he's just throwing hamburger. It's what about problems we see on the previous slide? We can describe this picture with the inequality, with the poverty, or something else like this. Excellent, thank you. Absolutely. So he might be seen as helping, throwing the hamburger, but is looking the other way. Does he really care? He is helping. Lovely. You are right though. We don't really know. It's not solving a problem. It's a quick fix. And can you see any differences between the two men? Good. Social status. How do you know that? The clothing. Yes, the clothes. So what we're saying here is somebody well dressed, nice suit, got shopping, looks like a laptop bag, and the man sitting down, warm, he dressed as if for the weather, but maybe not smartly dressed. So we're inferring here about socio-economic background. So what does this tell us about the opportunities available to the men? They don't have equal opportunities. I agree with that because to be given employment, to find a job, is there an expectation to look smart? What if you don't own a suit? Are you disadvantaged? Do you get the opportunity afforded to you if you don't have the right clothes? I would argue that you don't. I think you have to pass a certain level of appearance before anything else is measured, and that's unfortunate for these two because how does the man sitting down overcome his circumstances without being able to move past them? So what we're doing here is discussing no poverty, inequality, but actually we're just using inference as a tool to do that, a skill in English, in reading and writing. So we're blending the two curriculums. We've got national curriculum with academia, and we've got sustainable development goals for wider skills. By the way, that translates to the sign. It translates from French to say to eat or just a smile. So we're inferring that opportunities are different based on your socio-economic background. And what next? I don't think I understand the question, sorry. Какой вывод имеется в виду, что дальше необходимо сделать, чтобы это социальное неравенство выровнять, или мы оставляем его таким, какой он есть, или что мы обсуждаем? Yeah. Well, this is it. At the moment, we're just raising awareness so that young people, our students, understand and have the compassionate mindset that there are inequalities and that they, the next generation, will have the opportunity to change. Вы думаете, они этого не знают и не видят? Вопрос же не в том, что сочувствовать. От того, что ты сочувствуешь, ничего не поменяется. Какие действия мы предпринимаем для того, чтобы ситуацию изменить? So I wouldn't expect a class of students to end world poverty based on this image.
but they can raise awareness and they can decide to, in the future, provide jobs for people. They can be advocates for being equal citizens. Okay, thank you. Может быть, для того, чтобы они просто поразмышляли на эту тему и сделали какие-то свои выводы. Не обязательно учитель должен навязывать свой вывод. Каждый ребенок должен, должно как-то зародиться что-то в его голове, наверное, да, какой-то для себя каждый сам вывод должен сделать. Thank you. Another activity I might do with a class is showing differences. So there are two images here. On the left, image 1, we've got a house that looks nice house, you agree? On the right, we've got poverty. So I would get the class to discuss the differences and explain in their own words, with their own understanding, why these differences are so vast. I would get them to look at location, geographical location, opportunities, sanitation, decent work and economic conditions. Again, we're raising awareness, we're using skills, reading and writing, and discussion and communication. So we're using all the classroom brilliant skills, but we're discussing a development goal at the same time. I'm not saying there will be an answer to conclude all of that, as in we can't say, okay, it's fixed now, but the students will be aware and be able to practice the art of discussion based on differences. Similarly with this one. So can I ask you what is implied in this image? School? Yes? What kind of school? Yes, good. And how do we know that? Yeah, I know what you said, it's probably obvious, but what tells? We can see that this building looks horrible. There are no special things for education in this room. Yeah, absolutely right. We can clearly see that there are reduced inequalities based on this image. Thank you for that. Absolutely. Not even a desk. I don't know where the teacher is. One student. We need to understand the opportunities again afforded to each of us, depending on where we are born. And that's an inequality. I was born in England, I got a free education. Somebody born in, let's say, Sierra Leone, doesn't get that opportunity. It's a reduced inequality. So it's, again, pointing that out with all of those other skills we've discussed in the classroom. I would ask the student what their feelings are towards this to get some discourse, to talk about well-being, to talk about mental health issues. I could use an image based on plastic pollution in the ocean and ask the students what is implied by this image. I want them to be creative as well, not just discuss all the time. So I would ask my students if they want to design a poster, a PowerPoint, a presentation on what action needs taken to end plastic in the ocean. What can we do about that? But I would also say, to bring it back to academia, use persuasive language, use facts and statistics. So whilst they're doing this activity in an academic environment, they are talking about plastic pollution in the ocean, and they are being taught that it is a problem and they can change that. Any questions? Вопрос такой, скажите, пожалуйста, меня не было просто в первой части, возраст, на который направлено вот это обучение, возраст учеников.
These are 14 years old. So the task can be designed for older students. Like I said, it could be a presentation, it could be a business document, it could be an essay. I've used poster because it's more creative for younger students. So these are some of the ways we can do this as teachers. And I've got a famous quote from an English literature figure, S.T. Coleridge: "Water, water everywhere, nor any drop to drink." This is from the poem Rime of the Ancient Mariner. Samuel Taylor Coleridge was a romantic poet, famous in England. I've opened with this quote. I will ask the students, why have I given you this quote? What is today's lesson about? Again, we're using inference skills, critical thinking. I can embed some maths as well. I can talk about statistics, how much of the Earth's surface is covered in water, telling information about we can't live without the ocean because of the oxygen it produces. Again, raising awareness of how important the ocean is. Does everybody know this about that the ocean creates more oxygen than the Amazon rainforest? Not everybody will know that. I can ask the students then to analyse the text I've just shared. I can say, which persuasive writing features have been used here? Students will look at rhetorical language. They will look at statistics and facts and know that they are being programmed to be persuaded based on the type of skills that's used by the writer. And this is what's expected in England of students. They are to analyse a text for language and structure features. So it's preparing them for that. So again, more information about plastic in the ocean. Based on estimates of how much plastic is entering the ocean each year, it's likely that the ocean contains over 180 million metric tons of plastic. I could embed maths there and say, maths challenge, how much plastic then enters the ocean each year? Students will work out the sum in the many different ways that occurs. So I've shared some text with the student is the point of this, and now I link it back to curriculum. I'm linking it to explain how the text is informative, using examples to explain. So I'm getting the students to develop their skills like I would in any other way, but the text I've chosen to do this exercise with embeds sustainable development goals. Here's an article on Ethiopia. An amazing achievement. In 1991, for every 100 people, 75 were undernourished. In 2016, for every 100 people, 29 were undernourished. What is implied by these statistics? This is where you will start to critically think and infer. What does it mean, what I'm saying here? Life quality, that hunger is being reduced. Hunger is being reduced over this 20-year period. Okay, wonderful news. Ethiopia's economy grew remarkably in this period. Out of 100 people working in Ethiopia, 80 were in agriculture. 80% of all workers are in agriculture. Ethiopia sells coffee, oilseeds, flowers to other countries. And it's brought healthcare to communities and households. 2 health extension workers cover a population of 5,000 people. They deliver preventative health and nutrition. So I'm sharing information here based on an article, but the point is it's talking about decent and economic growth, decent work and economic growth as sustainable development. What I would ask the
students then, based on the article, is do some analytical reading, some critical thinking, and ask them what is inferred. Name 2 exports, exchange money for food. What do household members participate in? So they're reading for information. This is where I'm getting the academic skills in. Similarly, an article on climate change. I'm asking the students why has a country like Zambia, which enjoys relative peace and political stability, have a lot of poverty. And this is to do with climate change because of the El Nino weather system, which has very highs and lows with temperature. So the students will use this to do some research, again, collaboration, critical thinking. The task I would give on a lesson like this would be to explain the El Nino weather system in your own words, because unless we're explaining in our own words, we don't understand it. And you can see the SDG I'm embedding there, climate action. Food waste. According to the World Food Programme, 1/3 of all food produced, which is over 1.3 billion tonnes, is never consumed. Why might this be a problem? We buy the food. If we decide not to eat it, what's the problem? It's up to us. What is the problem with the food waste? Why is this a problem? Проблема перепроизводства, нет, продуктов питания. Maybe here we have to face with irrational consumption because we buy more than we can eat, and as a result we have to throw this food to the junkyard. Yeah, absolutely. Thank you. You are absolutely right. Producing food uses natural resources that, when threatened, have a ripple effect on the countries that are already hit hardest by hunger, poverty, climate change. So producing this food requires an amount of water equal to the annual flow of Russia's Volga River and adds 3.3 billion tonnes of greenhouse gases to the atmosphere. So the Sustainable Development Goal here, does anybody know? Want to share? So this is reasonable consumption, being aware of what we consume, what we throw away. We do probably think that it's fine, I've bought it, it's my money, I can throw it away. But when we look at actually what's gone into producing the food, and it's produced on a rate of what's being bought, if we stop buying what we don't need, it won't need to be produced. We're not adding the greenhouse gases, we're not using all the water, and so we're helping climate change here. I would ask the students, how could we prevent food waste? Get them to discuss this, get them to write it in an essay for me. Exactly. If we all begin with ourselves, then we're all responsible for ourselves. It would make a difference. It will have a ripple effect, a butterfly effect. Okay? So another sustainable development goal is gender equality. Let's say today I'm teaching critical thinking, reading and writing, class discussion, all of the skills we teach. I would like to share this article with my students and use this to raise awareness of gender equality in the world, gender inequality. In its Sustainable Development Goal number 5, the UN reveals, if women farmers had the same access to resources as men, the number of
hungry people in the world could be reduced by up to 150 million. And that's an incredible figure. That's just by giving opportunities in gender equality. So we would discuss this. How does that make you feel? I feel lucky. I'm not in the part of the world where this affects me. I feel lucky and grateful. Students might argue that it's not fair that this is happening elsewhere. Female farmers are responsible for growing, harvesting, preparing and selling the majority of food in poor countries, yet women are frequently underrepresented at the forums where important decisions on policy and resources are made. How can we change this? Education, exactly. That brings us back to Sustainable Development Goal number 4, quality education. We educate people. I would say, what can you infer about gender equality in this extract? And students will be placed in groups and they could come up with a presentation to feed back to me. This is an article on female surfers being awarded equal pay in prize money to male surfers. And the World Surf League announced this in 2019, that women were just in 2019 given equal prize money to men. World Surf League, what countries do you associate with surfing? Definitely not poverty-stricken countries. We associate maybe Australia, America, do we? But you wouldn't expect that there's gender equality in the developed world, gender inequality, and it shows that there are. Again, based on this knowledge, this article, I would use it for a learning tool. I would say, what are the informal linguistic devices in this? Students are to recognise the term stoked because it's slang, Australian slang for happy. I would ask them to analyse the article for persuasive language, produce 3 P paragraphs. In England we say P, point, evidence, explain, and which are really rich analytical examples of writing. So we're developing the skills here. We started off with basic skills of inference from a picture. Is it raining? How do we know? How many people are at the table? That's built up. That's the inclusion and the quality side of it. We don't start off too high. We've got to build up confidence and skills to get to this point. Because what would happen next would be some exam practice. Students could be on an online classroom, which is where I would teach this. They could be asked to compare in class, but then download the articles, print them off if they want to. What students tend to do is print off, annotate, and scan them back into us, or take a photo, email a photo of their work. We've got many ways of working with students online. So I would share Article 1. I would read it. It's from The Guardian, a broadsheet newspaper. I'm not going to read all that, don't worry. Article 2 is from an informal magazine. It's talking about the same thing. It's talking about clean water and sanitation, but the language choices are different. One's formal, one's informal. This is where we're back to academia again, except we're looking at clean water and sanitation linked in. So students will be analysing this, and while they're analysing, they're reading. Again, it's their awareness, it's their chance to change and be educated about this topic. We would probably do 2 of those just to make sure the skills are there. Microplastic pollution in the ocean. Again, an informal article versus a formal article.
So out of the 17 goals, we've looked at no poverty, hunger, we've looked at quality education, health, we've mentioned health in terms of mental health with the African school, gender equality, clean water and sanitation, energy when we talked about climate change, the El Nino weather system, jobs, economic growth. We've covered so many in those short activities. I could say to my students, challenge, make up a headline for a sustainable development goal. This gets them aware that it's actually an agenda as well. And it links to the skills we're learning at the moment in class. To summarise all of that, I might ask the students to create a newspaper article with the following features. This again brings it back to what they would study as part of their English lessons. Headlines, subheading, because they have to create these kind of things as part of their assessment. And then we would share and showcase our ideas. This is collaboration, it's communication. So that's kind of an example, or many examples, of how we can embed cross-curricular into an English lesson. We embedded sustainable development goals because we use them in the text sources. We embedded the English curriculum with exam preparation. We embedded maths with statistics and figures. Wider skills, global awareness, employability, information communication technology. We embedded collaboration with group work, critical thinking with responding to topics, communication with feeding back, creativity, applying the knowledge to the tasks where the students are working independently. As part of the national curriculum we follow at Nisai, we also have our own courses which are specifically focused on development goals. So we deliver short courses and longer full academic year courses built around the goals, which is kind of flipped. Instead of us embedding them into literacy and numeracy, we talk more about this but embed literacy and numeracy in those, picking out skills. So that was how to embed sustainable development goals in everyday education. Any questions? Okay, thank you. Уважаемые участники, да, я знаю, что это перевод. Уважаемые коллеги, мы сегодня, как нам уже Оксана Викторовна сказала, идем с опережением программы. Но вместе с тем это тоже хорошо. И сейчас как раз у нас есть время на то, для того, чтобы обобщить сегодняшний день, подвести итоги и подумать, наверное, над теми инновационными подходами, которые сегодня мы обсуждали. Во-первых, я хочу выразить большую благодарность нашим выступающим сегодня и, прежде всего, Коррине Кук, которая прочитала 2 очень интересные лекции, 2 презентации сделала, а также представителю российской компании, который выступал утром до обеда. Есть ли у вас вопросы по сегодняшним лекциям или, может быть, какие-то комментарии? Не обязательно вопросы, да, может быть, какие-то, как это по-английски, reflection, да, ну вот что-то пришло в голову, какие-то идеи, которыми вы хотели бы поделиться или обсудить сегодня. Есть ли у вас такие идеи? Ну, если нет, я на самом деле хотела бы сказать, что мне кажется, было бы интересно понять, насколько вот такие подходы возможны у нас в стране. Я имею в виду прежде всего вопросы, связанные с использованием технологий и технологий дистанционного обучения в инклюзивном образовании. Да, это вот первая презентация была посвящена у Коррины. И второй подход, ну, надо сказать,
что наш институт совместно с компанией Nisai в этом году планирует реализацию большого проекта, связанного с целями устойчивого развития, прежде всего целью в области образования, цель в области образования номер 4. Мы планируем реализовать проект, который мог бы продемонстрировать практические подходы к использованию, к интеграции целей устойчивого развития в практику образования. То есть, например, как во время уроков на различных предметах, например, на уроке физики, химии или биологии показать детям, что представляют из себя цели устойчивого развития. Там, по физике, например, есть различные источники энергии, да, каким образом мы можем работать для сохранения энергии, да, в том числе невозобновимых источников энергии. По химии и по биологии мы можем затрагивать вопросы, связанные с изменением климата, и многие-многие другие вопросы, которые мы могли бы интегрировать в наш образовательный процесс, но при этом фокусируясь на целях устойчивого развития. Как вы думаете, есть ли подобная практика в российских школах? И если нет, то возможна ли она или какие препятствия могут быть для ее реализации? Я уверена, что у нас есть представители школ, представители образовательного процесса. Вот у нас есть первые комментарии. Вы знаете, я, наверное, скажу от всех школ, но надеюсь, что все меня поддержат. На самом деле, практически на любом уроке, по любому предмету мы все это изучаем. Есть, на мой взгляд, одна большая проблема – это человек-учитель. Как он преподносит. Связать практически любую тему, практически любого урока с ЦУРом можно легко. Мы в прошлом году попробовали это сделать на нескольких предметах, естественно, научного направления. И, в принципе, у нас получилось. Ну, был первый опыт немножко комом, конечно. Мы учтем свои ошибки и исправим, но это все возможно. А тем более темы все равно поддерживают любую цель, и всегда можно о чем-то поговорить. Обществознание, технология, ОБЖ. Это все реально, и все это изучается. Наверное, нет просто акцента на то, что мы в том числе и работаем в целях устойчивого развития. То есть эта фраза не звучит на уроках, и дети саму фразу, может быть, не знают. А так, мне кажется, все это есть, и все это работает. Спасибо вам большое за этот комментарий. А вот скажите, пожалуйста, а какие могут быть препятствия? Вот вы сказали, что важно, чтобы учитель сформулировал, наверное, те или иные приоритеты в рамках урока. А я хочу спросить с точки зрения подготовки самого специалиста и преподавателя, достаточно ли компетенций у педагога современной школы, ну, в Российской Федерации, естественно, в области цели устойчивого развития, или требуется, ну, опять же, некоторая подготовка, или, может быть, там, я не знаю, Мне кажется, именно подготовки специально не требуется, требуется желание педагога. Просто узнать, что это. Ну, мы все с педагогическим образованием мы очень мобильны, мы можем подстроиться под любые темы и как-то перевернуть даже ход урока иногда. Поэтому, мне кажется, было бы желание найти информацию и прочитать, не так много времени на это конкретно уходит. Самое главное — желание конкретного человека. Огромное спасибо. Хотела еще отметить, что, во-первых, у госпожи Коррины Кук будет еще одна лекция, если я не ошибаюсь, в четверг, и мы сможем еще узнать об инновационном опыте Великобритании, а также у нас ожидается коллега Мелани Харвуд, дай бог памяти, по-моему, тоже в четверг, и ее тема выступления будет посвящена изменению климата и образованию. Возможно, вы найдете для себя что-то новое, интересное. Я знаю, что недавно был разработан онлайн-курс, бесплатный абсолютно онлайн-курс по
так называемой теме climate change, да, или изменение климата на русском языке. И вот как раз Мелани представит этот курс, этот ресурс для всех вас. Спасибо большое. Да, я вижу еще одну руку. Да, я хочу поддержать, во-первых, коллегу, что да, это не так сложно, как кажется, делать уроки в соответствии с заданной темой. Мы на любую тему можем их приготовить. И хочу сказать, что вот наши школы ассоциированные, по-моему, давно уже Тамара Васильевна озвучила просьбу, да, чтобы мы пересмотрели план учебный, и там, где вот эти уроки перекликаются вообще с тематиками ЮНЕСКО, это сделать. Вот несколько школ в качестве примера были уже названы, я вот их не помню, извините, кто помнит, можете назвать. Но вот в нашей, например, гимназии, к сожалению, вот просьбы не хватило. Что еще вот мешает? Загруженность, выгорание. И так очень много. Мы переделываем, корректируем программы. Еще раз сделать это ради ЮНЕСКО, ну не каждый на это пойдет. Что можно сделать? Ну только лишь работа с директорами. Вот если директор скажет, да, уважаемый коллектив, давайте сделаем, это надо, даст срок, тогда, ну, в наших реалиях это возможно. Ну, либо кто-то совсем скажет, а я вот хочу и сделаю. Ну, вот это единично, ну, на мой взгляд. Вам огромное спасибо. Вы знаете, я думаю, что вот в нашем случае, вот, как я вам сказала, что у нас стартует проект по целям устойчивого развития, мы, наверное, совсем не предлагаем переделывать учебную программу. Мы предлагаем расставить приоритеты, сделать вот такой фокус в рамках уже установленной программы, без изменения. Да. Вот, да, я с вами абсолютно согласна. Да, пожалуйста. Спасибо большое, конечно, за сегодняшнюю потрясающую встречу. Очень важно и нужно все, что мы здесь услышали. Небольшие комментарии. Вот потому что сейчас нам представили 2 практических семинара, госпожа Коррина Кук, да, вот я как педагог и как директор школы увидела наши вгосовские уроки. Целеполагание, да, мышление, которое мы обязаны вырабатывать. Да? Вот я как будто побывала на вгосовском идеальном уроке. Мы также, задавая детям нашим вопросы, мы просим, подводим их к цели урока, задачам и так далее. То есть у нас есть база фактически, да? Нормативная база, по которой мы можем развивать. И вот тема ЮНЕСКО, она прям вплетается в эти наши вгосовские уроки. И если нам это делать в рамках образовательных программ, это будет вообще идеальный вариант. Нужны только формы, возможно, какие-то идеи, потому что вот я коллегу поддержу, что, к сожалению, настолько педагоги загружены и зашорены различными нормативными документами, что бывает иногда просто нужно дать толчок. И вот сегодня мы получили этот толчок. Вот я приеду в свой коллектив, и обязательно мы об этом поговорим, потому что я буду рассказывать, что я услышала, и чем мне это интересно сегодняшняя встреча была. А что касается дистанционного обучения, у нас это развивается, но только в рамках дополнительного образования. И большей частью негосударственными учреждениями, к сожалению. Да? У нас нормативная база пока в Российской Федерации, методических рекомендаций об обеспечении дистанционного обучения на базе государственных образовательных учреждений еще по факту нет. То есть нам нужно выходить на нормативную базу. Мы, люди все, работающие в системе, этой базы ждем. Потому что со следующего года у нас профильное обучение, и мы должны предложить различные формы обучения нашим родителям и детям. Но, к сожалению, пока нормативка у нас отстает от потребностей, так сказать, нашей жизни. Да? У нас сейчас появилась семейная форма обучения, это типа аналог дистанционного, но мы все переложили на плечи наших родителей, да? Давая только возможность сдачи дистанционно на базе школы. И то не во всех регионах, как вот мы сегодня пообщались с коллегами, есть эта нормативная база. Вот в Санкт-Петербурге я знаю, что есть, а там в других регионах не всегда она отработана. То есть есть моменты, которые мы готовы тоже делиться и вплетать вот эти все идеи, конечно, в нашу систему уроков очень было бы хорошо. Спасибо. Коллеги, спасибо вам огромное, что вы поделились своими комментариями и идеями. Я надеюсь, что мы продолжим диалог. Хочу сказать, что завтра у нас будет не менее насыщенный день, а даже более насыщенный день.
Мы познакомимся и с 3D-технологиями, и возможностью их интеграции в образовательный процесс на разных уровнях образования. А также на завтра у нас запланирована очень интересная лекция, нет, не лекция, а воркшоп, все-таки практический семинар по искусственному интеллекту. И я вас действительно приглашаю, потому что мы планируем, что разговор пойдет именно о средней школе. Не вообще абстрактно об искусственном интеллекте, а именно с прицелом на школу. Каков потенциал искусственного интеллекта, какие есть препятствия и какие сложности с использованием такого рода технологий. Поэтому ждем вас завтра и желаем вам прекрасного вечера.